Yes, in this class I will discuss Miller's theorem and its dual. In the last class I have discussed simplified hybrid model, and also we have seen certain advantages of using that, that is to reduce the calculations. You are going for simplified or approximate model. But if you are going for Miller's theorem, in this Miller's theorem, this is a different approach in which you can also reduce the circuit and also reduce the calculations. So this is a different approach. ఇందులో కూడా మీరు కాంప్లెక్సిటీని తగ్గించవచ్చు. మనం కాంప్లెక్సిటీ తగ్గించడం కోసం హైబ్రిడ్ పారామీటర్స్ మోడల్స్ని వాడమాట. ఇప్పుడు అలాగే మిల్లర్స్ థియరంలో ఏంటంటే ఒక కాంప్లెక్స్ నెట్వర్క్ని ఒక ఏదైతే ఇంపిడెన్సెస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టైప్లో కాకుండా ఇప్పుడు ఇట్లా ఇక్కడ ఈజీగా సపరేట్ చేయలేని ఇంపిడెన్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఈజీగా సపరేట్ చేసి ఒక సర్క్యూట్ని మనము ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ని డెవలప్ చేస్తాం ఇందులో. అండ్ హియర్ ఆల్సో వి విల్ ట్రై టు రెడ్యూస్ ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్ మనకి ఈజీగా అంటే ఈక్వేషన్స్ ఈజీగా రాసేటట్టు స్కోప్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సర్క్యూట్స్ మనం గీసుకుంటే బెటర్. లాస్ట్లో ఫైనల్గా అలాంటి సర్క్యూట్ ఉంటే బెటర్. కానీ ఈక్వేషన్ రాయడానికే వీలు లేని సర్క్యూట్లు కొన్ని ఉంటాయి. అంటే యూ డోంట్ నో విచ్ పారామీటర్ ఈజ్ విచ్, సో ఇట్ బికమ్స్ టీడియస్ టు వర్క్ విత్ the circuit if you don't know what is the correct equation for each and every loop. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఫస్ట్ సర్క్యూట్ ఏదైతే ఉందో ఇందులో ఇక్కడ ఇంపిడెన్స్ చూడండి. ఇంపిడెన్స్ దిస్ ఇంపిడెన్స్ ఇస్ కనెక్టెడ్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ పోర్ట్ అండ్ సెకండ్ పోర్ట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు రైట్ ఈక్వేషన్ ఫర్ దిస్ లూప్. ఓకే, సో and also it is not easy to solve the parameters in this particular circuit to get whatever the quantities that we desire, that is current gain, voltage gain, different parameters అని అనుకుంటున్నాం కదా మనం. ఆ పారామీటర్స్ అన్ని మనం లాస్ట్ హైబ్రిడ్ పారామీటర్స్ అప్పుడు కూడా డిరైవ్ చేసాం. అండ్ ఆల్సో బై యూజింగ్ దోస్ పారామీటర్స్ యూ కెన్ డిరైవ్ అదర్ క్వాంటిటీస్ యాజ్ వెల్. లైక్ if you want to find out the current through the load for a given input, you can always derive using those parameters. But here there is certain complexity with this impedance. Okay, this impedance is creating certain problems because it is connected between first port and second port. It is not easy to write KVL or KCL equations for this circuit. So in order to reduce that complexity, you have to go for a circuit which is equivalent to that and which is easily solvable. Okay, and that is this one, second one. Okay, here you can see that this impedance is replaced with two impedances here, Z1 and Z2, and Z1 is on the input side and Z2 is on the output side. So it is easy here, it is easy to distinguish and write KVL and KCL equations and solve the circuit easily. Okay, it reduces the complexity of calculations. You can write the equations easily for this circuit and thereby obtain the required quantities that we want for the circuit. Okay, so what does Miller's theorem state is you can convert this kind of a network, that is the first network A, ఈ నెట్వర్క్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఇలా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్తుంది. ఓకే, దిస్ నెట్వర్క్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ దిస్ ఫార్మ్. Okay, A is converted into B form, and he says that certain formulas are used. Okay, if you know this network, if you have this network, you can convert that into this form by replacing Z1 by replacing Z1 on the input side and Z2 on the output side. Okay, and removing the Z parameter, okay, impedance. So here Z1 is given by Z by 1 minus A and Z2 is AZ by 1 minus A, and A is nothing but the voltage gain. As you can see here, V2 by V1 equal to A. That means nothing but, what is voltage gain? It is nothing but the output voltage to the input voltage. So that is nothing but voltage gain. In some books దీన్ని AV అని రాస్తారు. ఓకే, AV. కొన్ని బుక్స్లో జస్ట్ ఏ అనే ఉంటుంది, కొన్ని బుక్స్లో ఏవి అని ఉంటుంది. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్, ఇట్ ఈస్ వన్ అండ్ ద సేమ్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ voltage gain. Okay, so when you write the formula finally, if you want to convert this circuit into this form, here you have to write Z1 value as Z by 1 minus AV and Z2 as on the output side AZ by or AVZ by 1 minus AV. Okay,
సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్. సో దీనికి ప్రూఫ్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు జస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఒకటి చదివాం అంతే, జస్ట్ థియరమ్ ఇలా చేంజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పాం, కానీ దీని ప్రూఫ్ కూడా మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ we will once again go through the statement clearly. What is the Miller's theorem? Is Miller's theorem states that when a resistance is connected across input and output terminals, resistance or impedance, okay, ఇక్కడ just a simple case తీసుకున్నాడు, resistance తీసుకున్నాడు, but you can say impedance also. Okay, whenever a resistance is connected across input and output terminals, that is input and output ports there connect చేస్తుంటే the same can be replaced by the two independent impedances connected, one across input terminal, the other across output terminal. This is what Miller's theorem states, and those equivalent impedances are called as Miller's equivalent impedances. So nothing but Z1 and Z2. Okay, so these two, this and this. Okay, next one, coming to the proof, first we will write down, I am considering voltage gain as K here. Considering voltage gain, whatever the voltage gain I am getting, I am considering that as A here. Okay, K A equal to K అని తీసుకున్నాను ఈ ఈక్వేషన్లో. ఓకే, జస్ట్ సాల్వింగ్ కోసం నేను, అంటే ఇప్పుడు మీరు కొన్ని బుక్స్లో ఇక్కడ కే అని ఇస్తాడు, కే అని ఇస్తే దాని కాన్స్టెంట్ అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వోల్టేజ్ గెయిన్ అది. ఓకే, ఒక్కొక్క బుక్ ఒక్కొక్క నోటేషన్ వాడచ్చు, ఒకటి కే వాడచ్చు, ఒకటి ఏ వాడచ్చు. ఓకే, ఏవి వాడచ్చు కొన్ని కేసెస్లో. ఓకే, సో రిమెంబర్ నౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద ఈక్వేషన్స్ ఫర్ ద ఇన్పుట్ సైడ్. ఓకే, ఫర్ ద ఇన్పుట్ సైడ్ ఇక్కడ ఈక్వేషన్ రాస్తున్నాను, అండ్ ఐ నో ఫ్రమ్ ద టూ సర్క్యూట్స్ యాజ్ యూ కెన్ సీ I1i ఇక్కడ ఏదైతే ఇన్పుట్ కరెంట్ ఉందో దట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు I1s, రైట్? బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ because same voltage you are giving to the same network, right? So this network is being replaced. Remaining thing, you are replacing this network to this network, but the remaining things are same. V1 voltage isna ikkada output side lo V2 voltage isna kabatti I1i is equal to I1s, we can write that. Okay, now I am considering the current taken by the network as I ఇన్పుట్ ఐఐఎన్ అని ఇక్కడ రాసాను కదా, ఐఐఎన్ అని తీసుకుంటున్నాను. సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది, ఐఐఎన్ విల్ బి ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్, సో హియర్ దిస్ కరెంట్ విల్ బి ద సేమ్. బట్ వెన్ యూ ఆర్ కన్వర్టింగ్ దిస్ సర్క్యూట్ టు దిస్ సర్క్యూట్, దెన్ హియర్ వాట్ విల్ బి ద కరెంట్, ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ దిస్ కరెంట్ యాజ్ I1 అనుకుంటున్నాను, ద కరెంట్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద ఇంపిడెన్స్. ఓకే, జెడ్, అండ్ హియర్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ద కరెంట్ దట్ ఈస్ మూవింగ్ టు Z1. ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఇక్కడ కరెంట్ ఏమవుతుందంటే, రిమెంబర్ I told you I1i is equal to I1s, right? And the current taken by the network is IIN. So this current will be the same current that is drawn by the Z1 also. ఇక్కడ Z1లో వెళ్ళే కరెంట్ కూడా సేమ్ అదే వాల్యూ ఉంటుంది, బికాస్ when you apply KCL here, I1i is equal to IIN plus I1 అవుతుంది here, and in this case I1s is equal to IIN plus the current flowing through this, which is nothing but V1 by Z1, right? So that is what I am writing here. See here, this is for the input network, first network, input network anakudu first network. Okay, whatever that a complex network that is given, that network, for that network I1 is given by V1 minus V2 by Z. But for the second network enti V1 by Z1, I1 value. Okay, so both you are equating these two and you will get this equation, Z1 equal to ZV1 by V1 minus V2. Now dividing the numerator and denominator by V1, you will be getting this equation, Z by 1 minus V2 by V1, that is equal to Z by 1 minus K. K ante indaka emani cheppanu, I am considering voltage gain parameter, which is V2 by V1. Okay, సో ఫైనలీ యూ గాట్ దిస్ వాల్యూ, ఈ Z1 వాల్యూ వచ్చింది. 1 మైనస్ కే అన్న 1 మైనస్ ఏ అన్న ఒకటే. ఓకే, సో Z బై 1 మైనస్ ఏ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్ హియర్, యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ అవుట్పుట్ సైడ్ KVL ఈక్వేషన్. ఓకే,
సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ సైడ్ ఈక్వేషన్, అవుట్పుట్ సైడ్ కేవీఎల్ కేసీఎల్ తీసుకుంది, ఇందాక ఇక్కడ కేసీఎల్ తీసుకున్నాను. ఓకే, at the input side. Now I will take at the output side. When you consider at the output side, same again, the output current drawn by the network I out will be the same in both the cases, and I to S is equal to I to I. Okay, and the current drawn by Z2 is nothing but the current drawn by Z, because you are replacing this. So nothing but I2 value will be, I2 is nothing but this current, ఇందులో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ I2 అంటున్నాను. ఈ I2 కరెంట్ దిస్ వాల్యూ విల్ బీ ఈక్వల్ టు V2 minus V1 by Z, right? V2 minus V1 by Z for this circuit, I2 value. Now for this circuit, I2 value will be flowing in this impedance Z2, that is nothing but V2 by Z2. So now equating both, you will be getting this equation. So I2 is equal to, this is for first network, this is for second network. You are equating both. V2 minus V1 by Z equal to V2 by Z2. Now you will be getting simplified equation, this one. Z2 is equal to Z V2 by V2 minus V1. Now divide the numerator and denominator with respect to V2, you will get this equation. Now we know that V2 by V1 is nothing but gain, which is A or AV, or you can consider K. So I will replace that value like this, Z by 1 minus 1 by K, which is equal to KZ by K minus 1. So ఈ equation వస్తుంది మనకి. So Z2 is equal to KZ by K minus 1. So as you can see here, the input impedance, input resistance, or you can say input resistance that is observed in the first network and the second network. Let us consider the input resistance that is observed from the first network as Ri. ఇక్కడ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్న రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని Ri అని కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసే రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే అది R0 అని కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. Now I am replacing that circuit with this circuit. So now here the resistance observed from these two terminals, that is 1 dash, nothing but first port, will be Ri dash, and the second port will be R naught dash. Now there is a relationship between Ri dash and Ri, which is given like this. Nothing but Z1 ఇప్పుడు parallel లో ఉంటుంది Ri కి. So that is why Ri dash is equal to Z1 parallel to Ri, whose value will be lesser than Ri value. Okay, and similarly R0 dash value will be this value, which value is lesser than R0 value. So if you observe it, by converting the circuit from the complicated network to simple impedance network, you are reducing the output and input impedances. You are actually you will observe that the input and output impedances have actually decreased in its values, okay, due to Miller's effect. So this is some observation that you have to keep a note on. Okay, next one, you have to, this is nothing but the proof for the Miller's theorem. One is this one, Z1 Z2, Z1 Z2 values derive చేస్తాం, ఇలా మనం ప్రూఫ్ కింద చూపించవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డ్యూయల్ అంటాం దాన్ని. డ్యూయల్ అంటే దీనికి ఎనలాగస్గా అంటే సిమిలర్గా ఉండే థియరం అది. ఓకే, డ్యూయల్స్ మిల్లర్స్కి డ్యూయల్ థియరం అంటాం దీన్ని. ఇందులో ఏంటంటే the impedance, this is the first circuit, complicated circuit, this must be converted into this form. Okay, and how, this is nothing but dual of, this is dual of Miller's theorem, dual of Miller's theorem. Okay, so remember this is the original circuit. Now you want to convert that circuit to this form. Okay, and as you can see, this impedance can cause problem during calculations. Okay, it is not easy to write equations because of this impedance, which is inseparable from first port and second port, because it is common for first port as well as second port. But here you can separate this impedance into two independent two separate quantities, two separate impedances like Z1 and Z2, and you can write easily equations for first port and second port without getting problems due to that you face during the first network. Okay, while writing the equations for the first network, because Z is common in
first port as well as second port. So you will be getting some unknown quantities which cannot be reduced further. So in order to reduce that, you can go for this network which reduces the calculations. So what is Z1 and Z2 we will find out, okay, and when you know the Z1 and Z2 values, you can easily convert this kind of network to this form. Okay, now how to derive Z1 and Z2? Same again, you have to write KVL and KCL equations for the input side and output side. Mainly you have to write KVL equation for the input side. What is the input side KVL equation for the first network? It is nothing but, see here, if you short circuit these two 1 and 3 terminals, then write KVL equation here, because internally the circuit will be the same. So I'm considering this as a node, okay, and I'm joining these two and writing the KVL equation. I'm assuming the current flowing from here to here is same, so then you can join these two, okay. Then you write KVL equation. What do you get? V1 is equal to I1 plus I2. Remember, the current flowing through this Z is I1 plus I2 into Z. Okay, so V1 is equal to I1 plus I2 into Z. That is what is written here. Okay, this one. Next, second one. In the second case, now you are writing next equation with respect to this circuit, because now you are converting this circuit to this circuit. Now what will be V1 here? In this case, join these two 1 and 3 terminals, then you will get V1 is equal to I1Z only. I1Z, Z1 only. I1 Z1, not Z, this is Z1. I1 Z1 మాత్రమే వస్తుంది. V1 is equal to I1 Z1. Now equating these two, okay, you will get this equation for the input side, okay. I1 plus I2 into Z is equal to I1 Z1, okay. This is for second, this is for first circuit, this is for second circuit. Now equating these two, you will be getting this equation. Now from this, if you divide the numerator and denominator by I1, you will get Z is equal Z into 1 plus I2 by I1. I2 by I1 is nothing but current gain, okay. Generally in terms of hybrid parameters, if you derive, you will get current gain as minus I2 by I1. So if you replace this minus I2 plus I1 here, if you put AI here, what you get? Nothing but Z1 is equal to Z into 1 minus AI. AI is nothing but current gain, okay. So in this way you will find out the first parameter Z1, that is in the second circuit, okay, this one. So dual of Mailer's theorem lo Z1 value is that one. Here remember, the value is in the form in terms of Z and current gain AI. In the previous case in Miller's theorem lo aithe Z and voltage gain terms lo undi, but here it is in terms of Z and current gain terms, okay. Next, second one, second equation for which one? For the output loop, okay. For the output loop, now you will write the equation here. What will be the equation for output loop? For first circuit and second circuit you have to write, so you have to join these two, because you know that this circuit and this circuit in the internal circuit will be is same for both, okay. This one and this one are same, so you can join these two, because you are assuming the current flowing from 2 dash to ground is same, so you can join these two, and here also you can join these two. So when you join these two, what do you get? The KVL equation for the output side, you will write here V2 is equal to, for this circuit, V2 is equal to V2 is equal to I1. See, I2 is the current flowing here, and this here also there is another current. So I1 plus I2 is the total current that is flowing into Z1, Z, okay, not Z1, Z. So this is nothing but equal to V2, okay. Next, similarly for this circuit ఏమవుతుంది? ఈ circuit కి ఈ రెండు జాయిన్ చేసేస్తాను. ఇప్పుడు current flowing through Z2 ఏంటి? I2 value. So what do you get here? V2 is equal to I2 into Z2, okay. So equating V2s for both circuits now, this circuit and this circuit, you will be getting this equation, nothing but I1 plus I2 into Z is equal to I2 Z2. This is for first circuit, this is for second circuit.
and when you equate that, you will be getting this equation. Z2 is equal to I1 plus I2 into Z by I2. Okay, now when you divide here I2, and you will be getting Z into 1 plus I1 plus I2, nothing but simplified step here. Now you know that I2 by I1 minus I2 by I1 is AI. So replacing this AI here, you will be getting this equation, Z2 equal to Z into 1 minus 1 by AI. Now last step will be Z into AI minus 1 by AI. So Z2 you got in terms of current gain and Z impedance as this value, nothing but Z into AI minus 1 by AI. Okay, so in this way you can find out Z1 and Z2 for a circuit that is given in this form. If you want to convert to this form, you can find out Z1 and Z2 using those formulas. Okay, so in this way you can convert two different types of networks which are complicated networks. For in the case of impedance network, in the case of Miller's network, okay, in the case of this network, the impedance is in first and second ports, connected to first and second ports, which is not easily separable. So if you want to separate that, and if you want to simplify the network, you have to go for Miller's equivalent circuit, which is which consists of Z1 and Z2, and Z1 is on the input side and Z2 is on the output side. Similarly, if you consider a dual case where the impedance is common to both input and output terminals, like this, okay, in a different way. Okay, now in this form also can be converted into two separate impedances, Z1 and Z2, like this, and the Z1 and Z2 are given by this formula. Okay, these can be used for simplifying the calculation process. Okay, in the problems we will be dealing with this. So problem discuss చేసినప్పుడు ఇవి చూద్దాం వీటి గురించి. ఓకే, ఎప్పుడైనా ఇలాంటి నెట్వర్క్స్ ఇచ్చినప్పుడు వాటిని కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసుకుని డైరెక్ట్గా నెక్స్ట్ స్టెప్లో కన్వర్టెడ్ సర్క్యూట్ గీసేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే you can easily obtain the equivalent circuits, Miller's equivalent circuits. Okay, and thereby you can reduce the calculation process. So with this the class is over. In the next class I will discuss problems. Okay, thank you.